Drag Show KWIJNS fi Spazju Kreattiv. L-għonxir nilqaw koll l-artisti, l-atturi, drag queens li kienu bravissimi. Għanna l-Rej Kalleja li huwa direttur tal-produzzjoni. U Gabi Kalleja li għal Head of Unit tal-LGBTIQ Unit li manda lebda bżon lebda introduzzjoni. Għandi xi mistoqsijiet, ovvjament, ġast biex nibdew l-konverzazzjoni. Ħallu dil-konverzazzjoni li tkun miftuħa ġukun minn għandu ma tantx qed nara hawnhekk lin-nies, ġifieri provaw xejru naqra kemm lil-nies jafu l-panel kif ukoll anke l-atturi, l-artisti. Għandi problema niddefinixxihom, naħseb. Drag artists. Drag artists. Easy. Artisti drag. Artisti drag. Illi qegħdin hawnhekk ukoll. Rej, ħanibda bik. Todd, ejden naftit fuq il-proċess. Kif immorru l-ura, xiftit snin. Il-proċess kien twil, għax dam sentej. Il-produzzjoni kellet tittella Deċembru li għadda, imma minn ħafna, kien hemm ħafna ntoppi, imma insomma, thankfully saret issa, barra li meta Spazju Kreattiv kienu kuntattjawni fuqha, kien hemm ħafna idejat differenti u kien hemm l-idea li se nitlu bil-mużika live u li se nitlu batturi. U għattilhom, no, jiena m'iniex interessat jekk l-artisti mhumiex artisti drag. Jekk inti llum il-ġurnata qed titkellem fuq drag show, l-artisti jridu jkunu nies fl-arti ta' drag li jridu jagħmlu id-drag. Palma taf tajjeb int u jien u probably Gabi wkoll kapaċissimi nilbsu dublett u nagħmluha. Kont qed nipprova nara fejn sejra din il-biċċa. Jiġifieri, sfortunatament hawn Malta għadna bil-kunċett li anyone can do drag. Le, dispjaċini. Jiġifieri tkun vera artist iddedikat u meta qed ngħid tkun artist iddedikat għall-arti ta' drag, hija xi ħaġa serja ħafna għax tiġib ħafna implikazzjonijiet magħha. Organizzajna calls għal waħda tnejn tlieta illa li xi rispons kien mejjed bejna naħsbu għall-bidu li mhux se ssir imma mbagħad bajna nsusu u kien hemm interess u bdejna nagħmlu telefonati u niltaqgħu u għax Spazju Kreattiv ukoll rridu li jimxu ma' din il-linja insistejna li se nagħtu l-għajnuna fejn nistgħu. Għaliex? Għax inti bħala drag artist, inti ġifieri fil-play tissemma mistenni li tagħmel il-ħwejjeġ tiegħek, tagħmel il-makeup tiegħek, tagħmel ix-xahar tiegħek, tiffinanzjahom inti, tikkoreografer in-numri tiegħek inti, jekk għandek bżonn mixing tal-mużika tittamilha inti u tħallas għaliha. Ħafna drabi tittallab ukoll biex ittella show. Ġifieri tittamel kollox, u tikteb l-iskript inti u tkun funny u tkun kollox. Illum, ovvjament, RuPaul ninżalu l-kappell għaliex eleva l-arti ta' drag mhux mas-sema imma beyond mal-univers fil-verità. Jiġifieri għalkemm forsi ħafna nies jaraw ix-show RuPaul's Drag Race and they take it lightly and they just take the fun of it. Ix-show ikkawża rivoluzzjonijiet kbar. Mhux biss anka għall-artisti drag, illa għaliex fejn qabel u kif beda anka dak ix-show, xi 15-il sen ilu naħseb, beda bl-idea li drag huwa raġel qed jilbes ta' mara, illum m'għadux hekk. Illum qed naraw gender identity differenti, qed jiġi kollox iċċallenġjat u dan ridna nirrispettaw fil-proċess kollu. Allura meta ntażlu l-ewwel ħaġa li għamilna sessions flimkien ġranet twale, ġifieri għamilna, niltaqgħu mal-artisti, naraw min huma, niskopruhom, x'iridu jagħmlu, x'iridu fil-persuna tagħhom, x'inhu importanti għalihom fil-ħajja, u l-iskript imbagħad ma' Simon inkiteb madwar dan kollu. Alright, imbagħad twikjajna l-ewwel hemm, ġifieri kemm trid bil-permess tagħhom biex eventwalment ħriġna dan l-iskript. Is-sena li titkelli għoddu minn proċessi ieħor għax kellna artisti li ħarġu u daħlu oħrajn, allura
tweakjajna xi ftit biex finalment kellna dan ir-riżultat. Xorta ngħid, waħda mill-isfortunijiet kbar tal-drag artists saw Malta hija li jien fis-sebgħinijiet, tmeninijiet, id-disajnijiet niftakarhom qawwija ħafna. Ġifieri insemmi post buġibba li kien il-Pips li kull nhar ta' ħadd wara l-offsinar kien jagħmel shows bid-drag artists u biż-żeffina u kien jinfaqa l-post imorru n-nies hemmhekk familji bit-tfal jieklu. Allura għandna dilemma meta kellna inqas isu drittijiet ċivili b'xi mod fuq il-palk, kien jitkellmu fuq il-palk. U x-shows ta' drag artists kien popolari ħafna, ħalli għalihom mbagħad fil-ħajja ta' kuljum kienet ħaġa oħra. Ġifieri jekk id-drag artists ta' dak iż-żmien ħafna drabi kienu mżebbil ħin jew meta ma jkunux fuq il-palk u kienu puntati u kienu jinnaf immarkati u kienu jgħaddu minn ħafna kwiet. Finalment naħseb li nixtieq nagħlaq hija bdi li ikolli nammetti jiena fil-bidu meta jiena wkoll kont ħireġ fil-ħajja tiegħi ta' gay, kont niddarras, ġifieri meta kienu jiġu nies fuq li huma effeminati ħafna kkampjati konna ngħidulhom dak iż-żmien. Il-mentalità dak li tgħalmek il-kultura jidħol ġo fik, isu xi ħadd tiddaħħallek bil-mod musmar fin u jimmartellak bil-mod u l-qas biss tinduna bluġieħ li jikkawżawlek. It took me some time biex nkun comfortable mal-persuna dak li tittesprimi u dak li tittamel. Illum meta qed nitkellmu fuq drag, il-messaġġ huwa dak, huwa ċar. Int, kif trid, jekk trid tisboħ xarek vjola, jekk trid twaħħal il-ħadid ma' widnejk, jekk tittaqsam il-sienek minn nofs, jekk tittejx ħajtek liebes in drag, għandek dritt tagħmilha u aħna għandna id-dmir li nifqu lura, napprezzawha u napplawduha. Gab, inti esperjenzajt fażijiet differenti tas-soċjetà tagħna, mhux biss ta' drittijiet anke il-kultura marbuta ma' mhux just drag culture imma anke l-mod kif persuni LGBTI wkoll jesprimu ruhom. Kif tara minn ħatijak li evolvit? Rej semma żminijiet fejn il-preżenza ta' drag culture kienet kważi iktar qawwija mill-lum imma fil-fatt kienet mod ta' espressjoni għal dak li kien jew illegali jew mhux permess. Speċi isna għalhekk forsi tlifniha b'xi mod din il-kultura jew mhux daqstant preżenti. Ma nistax ngħid li jiena familjari ħafna, jiġifieri jiena jisu għamilt il-coming out tiegħi lejn iż-żmien tal-bidu tal-MGRM, jiġifieri fil-2001 dak iż-żmien, jiġifieri dak iż-żmien kont ngħix barra mbagħad ġejt Malta u ma kontx party girl, jiġifieri ma kontx imur paċevil jew hekk, imma esperjenzajt l-ewwel gay parties tiegħi u niftakar li kien ikun hemm anki drag artists f'dawn il-parties li kienu parti qisu mill-kultura ta' dawn l-avvenimenti, jiġifieri jisu għalija kollox kien ġdid. Dak iż-żmien jiġifieri kont nieħu kollox for granted, this is what it is. Jiġifieri u niftakar li kien hemm postijiet buġibba fejn kienu kun hemm anki drag shows fejn kif qed tajt inti kienu jmorru l-persuni straight, mhux il-persuni LGBTIQ. Jiġifieri għalija kienet jisu xi ħaġa li tagħmel parti mill-kultura, mis-subculture tal-komunità. Jiġifieri naħseb illum kważi qed nesperjenzaw ftit iktar reżistenza għall-viżibilità ta' qisu il-fatt li n-nies qed iħossuhom iktar komdi li imorru lilin minn dak li huma speċi mistenni minn nies abbażi tal-ġeneru tagħhom. Jiġifieri l-anti-gender movement illum huwa qisu reazzjoni wkoll xi ftit għal din il-viżibilità li għandna llum li hija xi ftit sfida forsi għalissa mhux daqshekk Malta imma f'ċertu pajjiżi anke ta' teddida fejn jidħol mhux biss is-sigurtà tal-persuni LGBTIQ imma anki fejn jidħlu drittijiet. Jiġifieri li nara li huwa pożittiv hija li fost il-komunità żagħżugħa
LGBTIQ naħseb kif qal Ray hemm iktar openness għal din il-diversità Parti żagħżugħa. Grazzi. fil-komunità. Jiġifieri llum hemm iktar rikonoxximent li anki fiħdan il-komunità LGBTIQ teżisti id-diversità maħniex kollha l-istess. Jiġifieri. U anka fid-drag culture fiha nifisha qegħdin naraw din id-diversità. Mhija xi ħaġa hija sabiħa ferm illi hemm din fluidità wkoll fir-rwol ta' drag artist. Le mhux drag king, mhux drag queen, mhux jista' jkun it-tnejn u dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna, xi ħaġa importanti ħafna. Xi ħaġa li xtaqt insaqsi huwa min esplora jew forsi nistaqilkom direttament. Żdiedu issa. Iddur u ssib tnejn oħra. Min kellu diġà drag character, persona, tlieta minn ħamsa? Tlieta. And you had your, Nick, you discovered your, ejdinna, nista' sorry nsaqsi. Mela. Hello. Is it on? Hija. Basikament, f'jannar kont rajt il-call for a drag variety show, dak kien fil-bidu. U ovvjament, as a queer person coming up in Malta, I was drawn to drag race u affarijiet hekk u I always was interested in it u għat forsi xi darba I dip my toes into it. U għat let me step out of my comfort zone and give it a try. So batti CV u għat jiena għatilhom isma' jiena m'għandix drag experience, imma jien għandi theater experience u nixtieq naqadhom flimkien u nipprova something different. U minn hawn minn hemm I was very fortunate li kif qal Ray, we found a way to have my journey written into the script itself. So il-journey tal-karattru tiegħi huwa very simili tiegħi. I'm very grateful lil Queens li konna fil-cast għax they really helped me to get a better understanding of it, to put everything together. They took me with open arms. There wasn't much judgment to the fact that I wasn't a drag artist from beforehand. And it helped me grow in my confidence to become more accepting of myself as well. And my favorite RuPaul quote is, "We're all born naked and the rest is drag." Jiġifieri hija l-konċett li we're all in drag in some form or other, whether you're in an office, whether you're in a wedding, whether you're in a gala night. Oh, that stays with me in that we don't have to apologize for who we want to be and we can just be ourselves. So the project is very close to my heart. So thank you, Ray. Well done. Ma nafx if from the Queen's perspective, forsi xaħat jagħti dak il-perspective. Kif dejjem. I used to perform, I perform in drag. I've been performing in drag for the past 1 year. Għadni kif għalaqt 1 year, so still a baby. But this 1 year, għalmitni ħafna. So in the beginning, I was just Antoine doing different things. Doing face painting, but night, u kien għamlu fuq kif jidher. Jew nara kostum, ġiet okkażjoni, a themed party, u ngħid ħaniprova nivvinta xi ħaġa, naqqad xi ħaġa. So all these skills kienu hemm along the way. U qed imma isra so I'm like jack of all trades, imma master of none. Kif nista' naqqadhom flimkien and they're actually validated in one thing. U mbagħad faqal COVID, I was bored at home, ħafna, minnix it-tip ta' persona bil-kalendarju vojt. And Kevin told me, listen, ġili rajtu RuPaul, I've never seen RuPaul before. Qabel, never. U rajt l-ewwel episode bit-tama li mhux ħajoġobni, ħalli jieqafhem. And I became obsessed, xeddejt nara, okay, so I can do this, that I can do. Dik ma nafx ma forsi nitallima, dik ma nafx ma forsi darba nasal. And that's where it all started. Mbagħad kien hemm il-Pride concert, kien hemm competition? Right, okay, it's now or never. Jew ħan intefa' ġonnar, inkella I wouldn't do it. U ntfajt fin-nar. U minn hemm tfaċċa Rej, u minn hemm tfaċċat l-opportunità. U llum bdejt nifhem anki Nick minn xi xaddej.
ismi, ma your body, how do you shape it? Jien kontem inqalleb YouTube, so if I can help him how to shape his body, minna ma jgħaddi missija twal jara video so jfittex, I can do that. Isma, il-makeup, Rej anki sabilna a professional makeup artist u għamilna workshop flimkien. How can I make my eyes look bigger? U titgħallem kif tkabbar l-għajnejn. How to play with the illusions. Louis Noir, isma l-kostumi. I want to change f'nofs il-palka. How can you make a costume tear away so easily that you make it part of a song? U minn taqqat l-skills that you need. I mean, in society, I found very support from my chosen family. So I have to admit, għalkemm il-kultura u Malta is changing and there's a lot of improvement, there's still a lot of judgment. Specialment min ma jifimx why we do this. U għalhekk il-videos li ħarġu Spazju Kreattiv flimkien ma' Rej u l-artisti l-oħrajn, I believe that importanti iktar mix-show innifsu. That people understand why we do drag, that it's art. It's not Antoine effeminat u jrid jilbes tamara. It goes beyond. This has nothing to do with gender. This is me expressing myself artistically just the way I want. So if I want to buy a pair of silicone tips. well, fimtuni, I can do so. If I want to dress up as a fairy, I can find the opportunity. If I want to change into something more sexy, I can do so artistically. So I think that this project was very, very important for the community. And people coming here, and I hope the message came across, is that you can have fun no matter how you are. And somehow on that stage, the picture looked complete. No matter how different we are. First time, 1 year, xjon se naħseb il-fuq minn 3 snin. 4 snin. Like a year? Like a year. All together there on stage. So much different aesthetics, so much different skills, and somehow the picture makes sense. And if that message comes across, I think that, the goals of this project have been fulfilled. U xi ħaġa li qal Rejle li l-identità tagħkom evolvit f'dan l-ispettaklu, ġifieri ma kienx hemm formula dan huwa il-karattru tagħkom, fatt huwa intom, your drag persona. Vera, xjon se koko vera biċijek. Ma naf l-ebda drag artist li minx biċi. Geb, ma irridu nirrikonoxxu wkoll li dan il-proġett dan u hawnhekk ukoll it's a safe space. Iktar huma jistgħu jgħidu mbagħad fil-ħajja reali kemm jiltaqgħu ma' reazzjonijiet jew kritiċi negattivi. Jiġifieri kwalunkwa persuna li b'xi mod tmur lil minn dak li huwa mistenni mis-soċjetà minn mara jew minn raġel skont kif kienu assenjati fit-twelid ħajja ttira xi forma ta' reazzjoni negattiva. Jiġifieri hemm spazji li huma sikuri, hemm min m'għandux diffikultà, hemm min ħaj jirreaġixxi b'mod negattiv. Imma iktar huma jistgħu jgħidu mill-esperjenza tagħhom dik hemm frekwenti f'ħajjithom, jiġifieri jien nara bħala qatt kuraġġuż ħafna għax kemm hija arti, imma hija arti marbuta mal-espressjoni tal-ġeneru, jiġifieri u li jmur lil minn l-aspettattivi tas-soċjetà, jiġifieri yes, we all perform drag in some way, but some do it a lot more professionally than others. So, out of drag, I identify as non-binary, and I think that it's not something that I can help or that I necessarily choose. I choose to be myself, and I choose to be authentic, but people don't really understand it yet, and especially, so right now I'm at university, and we have a gender-neutral bathroom thanks to We Are, which was an LGBT organization at university, but it's recently been getting really vandalized. It's kind of awful, and we covered it, and it got vandalized again. So yeah, and you get these things where people will talk about you behind your back and do all these really passive-aggressive things, but then not actually confront you at all, not actually bother to ask you. And I think my drag is just, can I swear? Can I? Is it being censored? Okay, my drag is just a big
F you to that, to all of that. That's what you mean like by swearing? Yeah. Okay, No, I was you in can- but I was in Okay. the whole thing. So it's like just an intense version. And I think that helps me to kind of solidify my confidence in who I am. And Before this project, even if I was in a simple theater play and I had makeup on, I used to go backstage, clear my face, and then go home. Nowadays, sorry. So before this experience, I used to have a theater performance or something, and I clear myself backstage. So I make sure I go out of the theater and back home, looking how I thought society wanted to see me. Through this project, I'll do it now. I'll just change, remove my wig, leave my makeup and nails on, and walk to my car. Confidently, because this is who I am. And I'm not ashamed anymore. And I mean, I know it sounds cliche, etnila or something, it's true, but it's not. You know, now listening to all these things and looking at you as an audience made me realize that I am actually proud of who I am. And I'm not scared anymore. And it doesn't affect me that my father wanted to hit us with a car and doesn't approve that I'm gay, or that my family in Gozo have no idea that I am gay. I am proud of myself. And now I realize I am living the best life I could. Thanks to a simple theater project that Spazju Kreattiv, Ray, and all the professionals brought together. And I think that it's magical. Well done, yeah. Bravo. I beg to differ. Simple, not a simple project. Looks very complex. Nista' ngħidlek xi ħaġa Antwan. Xi 20 sena ilu għamilta jien li mort lura d-dar in drag, meta kont nagħmel il-karatur ta' Antiċetta. Għadd ħaneqpa sejr id-dar. Kienu waqfuni f'roadblock, ħassartu l-pulizija. Attent fejn tagħmilha. Can I add something? I think for me, one of the paradoxes in Malta that I struggle with a lot is that when you're looking at Europe, where Malta ranks in Europe when it comes to laws and rights regarding LGBTQIA+ people, we rank so high when it comes to these things. But then when you look at us culturally, I still see these things where I don't feel comfortable being myself in certain situations, or I am wary of my safety in some situations. So that's a paradox that I always see, and I always try to understand that, like, okay, we've advanced so far in certain places, but not so far in other places. But then at the same time, I also consider how privileged we are as a country in Malta when compared to places like Russia and Poland, where their anti-LGBT laws and the propaganda that they're pushing sort of they're further behind than us. So it's always like a balancing act. And it's kind of just then reminding yourself that, like, you are in the situation you are now, you are in this life, and you just need to live it as authentically as you can, I guess. Yeah, di tal-klassifika dejjem isna, le, nixtiequ li ma teżistix, għax nixtiequ li m'għandniex bżonn la nkunu l-ewwel u ma nixtiequx naraw lil ħadd li jkun l-aħħar. Imma nifukaw ftit fuq Malta, le, kif semma isu all right, vera fuq liġijiet affarijiet hekk, imma on the ground, kind of how... Le, fil-verità il-bidla seħħet lil-in mill-liġijiet, jiġifieri għandna llum riċerka u statistika li turina anki in comparison ma' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, pereżempju, x'inhi l-inċidenza pereżempju ta' violenza li jesperjenzaw persuni LGBTIQ, x'inhu l-livell ta' fastidju li jesperjenzaw. U Malta tkun dejjem fost il-pajjiżi li l-inqas jirrapportaw. Jiġifieri teżisti, jiġifieri pereżempju wieħed minn kull erba' jesperjenzaw fastidju fis-sena ta' qabel ma jsiru dan is-surveys. Jiġifieri mhux lifetime experience, probabbli kieku nieħdu lifetime experience tkun ogħla. Fejn tidħol violenza
6% għal Malta fil-5 snin ta' qabel ma wieġbu l-aħħar survey li sar. Jiġifieri l-unika pajjiż li kellu inqas 5% kien il-Portugal. Jiġifieri il-bidla legali ġabet magħha wkoll trasformazzjoni naħseb fis-soċjetà u allura iktar safety wkoll sa ċertu punt. Imma ovvjament l-omofobija u transfobija hemm għadhom, jiġifieri dawn ma sparixxewx. Xorta naħseb illi meta daw jimmanifestaw ruhom il-maġġoranza tas-soċjetà turi appoġġ lill-komunità li hija naħseb trasformazzjoni relattivament kbira meta nqablu mal-bidu tal-moviment, pereżempju, fejn taf kif dawn l-affarijiet jisu ħaqkom speċi, mhux inti mort tipparedja quddiem in-nies speċi, jiġifieri imma waħda mill-istatistiċi li tinkwetani pereżempju illi għandna madwar nofs il-persuni, il-koppji tal-istess sess li jgħidu jevitaw li jżommu jdejn xulxin fil-pubbliku, pereżempju. Jiġifieri dik statistika li ovvjament turi illi il-komunità ma tħossix safe f'postijiet pubbliċi, jiġifieri għad hemm meħex isir. Imma ma nistgħux ngħidu li hija bidla biss kosmetika, jiġifieri l-impatt qiegħed jinħass ukoll. U proġetti bħal dawn huma iktar importanti f'termini ta' viżibilità. Viżibilità għall-udjenzi, fuq din nistaqsi kind of jiena li nderiġi t-teatru, direttur artistiku li anka maħabba anka programma anka ta' Europride, għas-sena d-dieħla il-viżibilità ta' kontenut queer anka fuq livell nazzjonali huwa pjuttost baxx, batut, kważi naħseb dawn huma ftit mill-proġetti illi weħidhom ħoss fl-ilma. X'nistgħu nagħmlu? Il-televiżjoni jgħin fis-sens ta' x'inti dejjem għandek l-idea li t-televiżjoni se tifrex iżjed u tolqot iżjed nies. U naf li ġi anke fil-każ ta' Antwan hemm xi appearances li ser jidhru. Qegħdin joħorġu. Naħseb li l-isfortuna li dak li kellna qabel li kien it-training għad-drag artists ġi non-eżistenti, jew nkella jekk qed jeżisti ftit. Fimt? U spars ħafna. Bħal meta inti tkun stand-up comedian, you know, m'għandekx ir-rota. F'pajjiżna m'għandekx l-idea li qed iddur il-bars għax isiru f'ħafna postijiet, allura inti qed dejjem l-skills tiegħek timpruvjhom, le? Allura hija daqsxejn ta' dilemma. Bħalma taf tajjeb inti diġà għandna diffikultajiet tagħna fit-teatru, ġifieri diġà dik hija problema, ħseb wara meta inti qed tipprova tidħol u mbagħad b'ġeneru ieħor li hu rather niche. Ġifieri Mama Ray ma spiċċaċċaw. Mama Ray, li naħseb li spiċċataw. Għax hija bitch. Palma spiċċat Josette u palma spiċċat Karen u xi 30 karattru ieħor li għamilt, però ovvjament ma jfissirx li ma titfaċċax xi sister oħra. You never know. Ma nafx hekk hawn xatt għandu xi mistoqsija jew katrit issa vera tidu tmur tiġru lejn il-bar. Mhux vera. Naqblu? Grazzi tal-ħin tagħkom, grazzi tal-kontribut. Grazzi lilkom, grazzi Ray, grazzi Gabi. Is-serata tajba. Għandi waħda kapriċċoża, waħda fungi u waħda pineapple special. Inaqdu magħna għad-drag show Queens fi Spazju Kreattiv.